decide what I can do with it. No, I'm just like it's really lazy. I'm just activating what it can do. 네, 악기가 사실 악기 자체가 낼 수 있는 소리들을 가지고 제가 다시 작업으로 만드는 거기 때문에 어떻게 보면 제가 굉장히 게으를 짠다라고 할 수 있을 것 같습니다. Like Youngjun proposed that I could explain like the physical of it, like technically maybe like I brought some magnet. We can actually. 자석을 가지고 이 작동 방법에 대해서 좀 더 구체적으로 알려주시. 여기 위에 보시면 지금 자석들이 달려 있어요. 더 가까이 오셔서. So I have to activate. It's like I cannot, I cannot edit. So what I do is like I send with like a magnetic, electromagnetic power. I send the good frequency to make it vibrate. 그래서 여기서